В городе Джорданвилл, штат Нью-Йорк, находится монастырь Русской зарубежной церкви. В этом видео отрывки со службы, посвященной этой гавайской иконе, чудотворной иконе Божьей Матери. Чудо Божие. Мы видим, как из кусочки доски течет роса с неба. Благодать мира от Божьей Матери. Today, with our sinful eyes, we are all witnesses. We see in front of us a piece of wood, a copy of an icon, and we see how this dew from heaven is poured abundantly through this small icon, giving us this holy myrrh. Каждый из нас сегодня, стоя в храме Божьем и ожидая причастия святого тела и крови Господа нашего Иисуса Христа, должен понять, что это действительно самое великое чудо, то, что Господь нам оставил Его святое тело и святую кровь. И она нас подбодряет, исцеляет и дает нам надежду жить для нашего спасения.
We all see this beautiful miracle in front of us. And we are so grateful to God for it. Those of us who are receiving the gifts right now, the body and blood of our Lord, this is truly the greatest gift that God could have given us. And when He left this world, He left us His body and blood. That reinforces our faith, that gives us strength and gives us hope. Но, братья и сестры, нельзя промолчать. То, что мы сейчас видим, бушует весь мир. Это нас трогает. Это нас, конечно, переживает. Мы видим, что творится на Украине. Мы видим, что сейчас творится в Израиле, в Палестине. И, несомненно, каждый из нас задумается: Господи, ведь столько людей погибает, тысячи людей. Как это мне к этому подойти? We cannot be silent. We are all feeling this pain, seeing what's happening in the world, in Ukraine, in Israel, Palestine, and thousands of people are perishing because of this darkness that is coming, surrounding us around the entire world. А эта темнота, которая сейчас окружает весь мир, эта темнота хочет полностью уничтожить православие, уничтожить то доброе, хорошее, которое сам Господь насадил на эту грешную землю 2000 лет назад. This darkness that is surrounding us is trying to engulf the Orthodox Christians especially. We must understand this, because what our Lord gave us almost 2,000 years ago is the most sacred thing in our lives. Но мы должны разуметь. И пока Господь дает нам этот разум, пока мы на своих ногах, мы должны твердо верить и проповедовать Господа нашего Иисуса Христа. And while we have reasoning, while we have our legs to move around, we must confess our faith and be the followers of Christ and stay away from this horrible, horrible darkness. Один священник во время пасхального периода посещал больницы. И он знал, что у него был один прихожанин в одной больнице для нездоровых людей с головой. Но он решил самой ему зайти. Он знал, что он ничего не понимает, но все-таки с пасхальной радостью он зайдет к нему. One priest, during the Paschal time, was visiting his flock in the nursing homes and hospitals. And there was one of his parishioners who was in a psychiatric center. He knew that this parishioner wouldn't even know who he is anymore. He had a horrible sickness, but he wanted to stop by and at least bless him. И вот этот батюшка заходит в этот ужасный дом, где крик, понимание, приходит к этому рабу Божию, благословляет его и громко говорит: «Христос воскресе!» И вдруг этот человек открывает свои глаза, смотрит на батюшку и говорит: «Воистину воскресе!» Батюшка в ужасе. Как это возможно? When the priest came into the psychiatric hospital, he saw these miserable people in such torment. And he came to his parishioner and he blessed him. And he said, "Christ is risen." And all of a sudden the man opened his eyes and says,
Indeed, he is risen. И батюшка стоит, не может поверить своим глазам. И вдруг этот прихожанин ему говорит: батюшка, а вы сегодня благодарили Бога за ваш разум? Батюшка в ужасе. Как это так? Не может понять. And this parishioner turned to the father and said, Father, have you thanked God today for your reasoning? He was shocked. И вот, братья и сестры, он после этого закрыл глаза и заснул. И уже батюшки не было никакого с ним разговора. And after that, he closed his eyes and put his head on the pillow and went to sleep. Батюшка вышел, сел в машину, руки трясутся, слезы на глазах, плачет от всего сердца и говорит: кто здесь слепой, он или я? Что я имею разум, я имею свои ноги, я могу делать добро, могу делать милостыню. И вдруг этот человек несчастный говорит: а ты благодарил Бога за свой разум? Его ответ был: нет. И он сказал: с сегодняшнего дня я буду Бога благодарить за свой разум, потому что есть у меня разум, есть у меня надежда на моего спасения и делать добрые дела. And when the father left, he got in his car, his hands were shaking, he started to weep. And he said, what am I to do now? I didn't give thanks every day to the Lord for this reasoning that he gives me. And he said, from this day forth, I will thank the Lord that he gives me this reasoning. Because while we have our reasoning, while we have our faculties, we're able to do God's work. We're able to do our salvation. And we're able to follow Christ. Так что, братья и сестры, сегодня благодарите Бога за ваш разум. Благодарите, что Господь дает нам еще один день, что Он нам собрал сегодня, чтобы мы почувствовали эту благодать Господа Бога, чтобы мы почувствовали благодать от Божьей Матери, чтобы мы почувствовали благодать и с той могилкой, которая на кладбище мы сегодня пришли собраться у брата Иосифа и почтить его дорогую память. Вот он благодарил за свой разум. Он ходил по стопам Спасителя. Он был избран хранителем Божьей Матери. И он так донес свой мученический венец до своего гроба, благодаря Господа Бога. So, brothers and sisters, may we rejoice today for this grace that God has given us. May we be thankful always for the reasoning that God gives us in our hearts. And may we be thankful for the grace that God has poured abundantly on us through the miraculous Hawaiian Evelyn Mother of God. Through that lonely grave at the cemetery of our wonderful, beloved brother Jose. He thanked God all the time. He was the guardian of the Mother of God, and he was the servant of our Lord. And he carried his cross to the end of his times, even when he was martyred, and he became the confessor of Christ. Так что, братья и сестры, дай Бог каждому из нас, уезжая из этой святой обители, действительно, начиная с сегодняшнего дня, благодарите каждый день Господа Бога и Царицу Небесную за все, что нам дается. May we leave this holy monastery today or tomorrow when we leave, asking always thanksgiving for our Lord, to the Mother of God, and for everything that they give us. Аминь. Христос воскресе! Воистину воскресе!